Dear students, welcome to English class. I am Muhammad Nur Alam, lecturer of English, Police Lines School and College, Rampur. My contact number is 01719 463 582. 01719 463 582. And my YouTube channel's name is MD Nur Alam PLSCR. MD Nur Alam PLSCR. Today we are going to learn verb and classification. Number 1, finite verb. This verb gives the complete meaning of a sentence. Finite verb changes according to the number and person of the subject. The form of the finite verb changes according to tense. Total 12 tenses. Example: Omit goes to Everest. I also go to Everest. Lavanya goes to Everest. We go to Everest. Ketuki will go to Dhaka. Ketuki went to Dhaka. Ketuki goes to Dhaka. Let's go for the Bangla. Finite verb একটা বাক্যে কমপ্লিট অর্থ দান করে। ফাইনাইট ভার্ব নাম্বার এবং পার্সন ওই সাবজেক্ট অনুযায়ী চেঞ্জ হয় এবং ফাইনাইট ভার্ব 12টা টেন্স অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়। Kinds of finite verbs. 1 principal verb. The principal verb expresses the meaning independently without the help of any other verb. As for example, Macbeth killed King Duncan and thus killed his slave. Lady Macbeth instigated Macbeth extremely. 2 auxiliary verb. The auxiliary verb itself does not express any meaning but helps the principal verb in the formation of a sentence. For example, Iago had incited Othello to kill Desdemona. Horatio has helped Hamlet to see the ghost of King Hamlet. Ophelia had loved Hamlet. Dear students, let's go for the Bangla. Principal verb স্বাধীনভাবে অর্থ প্রকাশ করে অন্য কোনো ভার্বের অর্থ ছাড়া, এবং অক্সিলারি ভার্ব নিজেই কোনো অর্থ প্রকাশ করতে পারে না কিন্তু প্রিন্সিপাল ভার্বের কে সাহায্য করে বাক্য তৈরিতে। নিচের এক্সাম্পলে হ্যাড, হ্যাজ, হ্যাড এগুলো হলো অক্সিলারি ভার্ব, আর উপরের এক্সাম্পলে কিল্ড অ্যান্ড ইনস্টিগেটেড হলো প্রিন্সিপাল ভার্ব। Kinds of principal verb. 1 Principal verbs are divided into two kinds: A. Transitive verb and B. Intransitive verb. A. Transitive verb. A transitive verb must require an object, a structure, subject plus verb plus object. Note: ask the principal verb with what and whom, and the answer you get is the object. Objects are of two kinds. 1. Direct objects denote things or bodies, and 2. Indirect objects denote persons or people. Example: I gave her a book. Her, indirect object because it is a person, and a book, direct object because it is an object, it is a body or it is a thing. So let's go for the Bangla. প্রিন্সিপাল ভার্বকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়: ট্রানজিটিভ ভার্ব এবং ইনট্রানজিটিভ ভার্ব। ট্রানজিটিভ ভার্বে অবশ্যই একটি অবজেক্ট লাগে। অবজেক্ট প্রিন্সিপাল ভার্বকে হোয়াট এবং হুম দ্বারা প্রশ্ন করলে যে উত্তর হয় সেটাই হলো অবজেক্ট। অবজেক্ট দুই প্রকার: ডিরেক্ট অবজেক্ট বস্তুকে বোঝায় এবং ইনডিরেক্ট অবজেক্ট
ব্যক্তিকে বোঝায়। এক্সাম্পলে হার হলো ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট এবং এ বুক হলো ডাইরেক্ট অবজেক্ট। Kinds of transitive verb. A. Transitive verb. Transitive verbs can be classified into following categories. 1. Factitive verb. 2. Quasi-Passive verb. 3. Reflexive verb. And 4. Reciprocal verb. Let's go for factitive verb 1. Factitive verb is a transitive verb, so it has an object, but despite having the object, factitive verb requires an extra word like a noun or adjective. Example, we found him absent. Tanha made me crazy. She called him a liar. Let's go for the Bangla translation. A. Transitive verb. Transitive verb কে নিম্নোক্ত চার ভাগে ভাগ করা যেতে পারে: ফ্যাক্টিটিভ ভার্ব, কোয়াসিপেসিভ ভার্ব, রিফ্লেক্সিভ ভার্ব এন্ড রেসিপ্রোকাল ভার্ব। এখন আমরা শুধু ফ্যাক্টিটিভ ভার্ব শিখব। ফ্যাক্টিটিভ ভার্ব একটি ট্রানজিটিভ ভার্ব, সো এর একটি অবজেক্ট আছে, কিন্তু এই অবজেক্ট থাকা সত্ত্বেও ফ্যাক্টিটিভ ভার্বের অতিরিক্ত একটি ওয়ার্ড দরকার, সেটা নাউন বা অ্যাডজেক্টিভ হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, উই ফাউন্ড হিম অ্যাবসেন্ট। অ্যাবসেন্ট ছাড়া ফাউন্ড মিনিং ক্লিয়ার হবে না। তানহা মেড মি ক্রেজি, ক্রেজি ছাড়া মেড এর মিনিং ক্লিয়ার হয় না। শি কল্ড হিম এ লায়ার, এ লায়ার ছাড়া কল্ড এর অর্থ ক্লিয়ার হয় না। So let's go for another part. Kinds of a transitive verb. 2. Quasi-passive verb. Quasi-passive verb is a transitive verb. This verb is an active voice but gives the feeling of passive voice. Example, honey tastes sweet. Honey tastes sweet. Rice smells cheap. The rose smells sweet. The book reads well. 3. Reflexive verb. Reflexive verb is a transitive verb. Subject and object of reflexive verb denote the same person or thing, and the object is called a reflexive pronoun. Example, Jerry blamed himself for his failure. I absented myself from the meeting. Let's go for the Bangla translation. Quasi-passive verb একটি ট্রানজিটিভ ভার্ব, অ্যাক্টিভ ভয়েসে থাকে কিন্তু প্যাসিভ ভয়েসের অনুভূতি বা চিন্তা বা ভাব প্রকাশ করে। উদাহরণস্বরূপ, হানি টেস্ট সুইট, রাইস হেলস চিপ, দ্য রোজ স্মেল সুইট, দ্য বুক রিডস ওয়েল। টেস্ট, সেলস, স্মেলস, রিডস এগুলো হলো কোয়াসি-প্যাসিভ ভার্ব। 2. 3. রিফ্লেক্সিভ ভার্ব। রিফ্লেক্সিভ ভার্ব একটি ট্রানজিটিভ ভার্ব। রিফ্লেক্সিভ ভার্বের সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট একই ব্যক্তি বা বস্তুকে বুঝিয়ে থাকে। অবজেক্টকে রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন বলে। এক্সাম্পল, জেরি ব্লেমড হিমসেলফ। ব্লেমড হলো রিফ্লেক্সিভ ভার্ব, হিমসেলফ হলো রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন। আই অ্যাবসেন্টেড মাইসেলফ ফ্রম দ্য মিটিং। অ্যাবসেন্টেড হলো রিফ্লেক্সিভ ভার্ব, মাইসেলফ হলো রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন। Kinds of a transitive verb. 4. Reciprocal verb. Reciprocal verb is a transitive verb. This verb establishes a relationship between the subject and the object is called a reciprocal pronoun. Each other and one another are the objects and reciprocal pronoun. Example, Kanta and Shanta help each other in doing their assignment. The miners in Boropukuria coal mine always assist one another in lifting the coal. Let's go for the Bangla. Reciprocal verb একটি ট্রানজিটিভ ভার্ব। এই ভার্বটি সাবজেক্ট এবং অবজেক্টের মাঝে রিলেশনশিপ বা সম্পর্ক তৈরি করে। এই অবজেক্টকে রিসিপ্রোকাল প্রোনাউন বলে। ইচ আদার এবং ওয়ান আনাদার হলো অবজেক্ট এবং এরা রিসিপ্রোকাল প্রোনাউন। এক্সাম্পলে, হেল্প হলো রিসিপ্রোকাল ভার্ব, ইচ আদার হলো রিসিপ্রোকাল প্রোনাউন বা অবজেক্ট। নেক্সট এক্সাম্পলে, অ্যাসিস্ট হলো রিসিপ্রোকাল ভার্ব এবং ওয়ান অ্যানাদার হলো রিসিপ্রোকাল প্রোনাউন বা অবজেক্ট। Dear students, thank you for learning part of finite verb. Today we learn the part of finite verb only transitive verb, and in our next class we will learn intransitive verb and its use. So thank you for learning part of finite verb,
and thank you for attending the class. Last of all, I would like to say to you, read, read and read at your home, write, write and write at your home. Thank you very much.